हॅलो फ्रेंड्स, लॉकडाऊनचा काळ चालू आहे आणि तुम्ही सर्वजण कॉलेजमध्ये येऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही सर्वांनी यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या घरी येण्याचं ठरवलेलं आहे. तर तुम्हाला सगळ्यांना घरी बसून निवांत आणि भरपूर अभ्यासासाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि फिजिक्स फर्स्टचा फर्स्ट चॅप्टर दॅट इज रोटेशनल डायनॅमिक्सला मी सुरुवात करते. Rotational. What is the meaning of rotational? A body which rotates about a fixed axis. That is rotational motion. Dynamics is a body which is in motion. So, rotational motion चा अभ्यास डिटेलमध्ये आपल्याला करायचा आहे. आपण लहानपणी भोवरा फिरवलेला आहे किंवा भोवरा फिरताना बघितलेला आहे. इट रोटेट्स अबाउट सम ॲक्सिस. आपण पंखा फिरताना बघतो. इट ऑल्सो रोटेट्स अबाउट सम ॲक्सिस. किंवा लहानपणी तुम्ही असे हात पसरून तुम्ही गोल गिरक्या घेतलेल्या आहेत, भरपूर गिरक्या घेऊन मग धपकन पडलेले पण आहात. पण माझ्याबरोबर रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये गिरक्या घेत असताना मात्र तुम्ही धपकन पडणार नाही, हे नक्की. तर रोटेशनल डायनॅमिक्सच्या सुरुवातीला आपण त्याचाच एक छोटासा पार्ट म्हणजे सर्क्युलर मोशन आपण डिस्कस करणार आहोत. सो व्हॉट इज सर्क्युलर मोशन? व्हेन अ पार्टिकल ट्रॅव्हल्स अलॉंग the circumference of the circle. Such motion of the particle is called as circular motion. We are going to discuss the characteristics of the circular motion. First, it is an accelerated motion. Now, what is acceleration or what is accelerated motion? A motion which has acceleration is accelerated motion. Now, what is acceleration? Acceleration is the change in velocity per unit time. म्हणजे जिथे जिथे ॲक्सिलरेशन आहे तिथे तिथे व्हेलॉसिटी ही चेंज व्हायलाच पाहिजे, तर ती मोशन ही ॲक्सिलरेटेड मोशन होणार आहे. आता व्हेलॉसिटीला 2 कंपोनेंट्स आहेत बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वन इज द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी, अनदर इज द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. नाव, if magnitude of velocity changes and direction does not change, then the motion is accelerated motion. If the direction of velocity changes but magnitude does not change, then also the motion is accelerated motion. And if both the magnitude and direction of velocity changes, the motion is accelerated motion. So circular motion is such type of motion where the direction changes and also the magnitude also changes, may or may not change. So that we are going to discuss in details in the chapter. Next, it is a periodic motion. Now, what is periodic? हा पॉइंट आहे. हा पार्टिकल असा सर्क्युलर फिरतो आहे. नाव, हा पार्टिकल आता या क्षणी इथे आहे. इथून तो ठराविक टी एवढा काळ गेल्यानंतर, एवढा टाईम पास झाल्यानंतर तो परत इथेच येणार आहे. परत टी एवढा टाईम संपल्यावर परत पार्टिकल इथेच येणार आहे. सो ठराविक काळानंतर पार्टिकल परत त्याच जागेवर येतो. सो सच अ मोशन इज कॉल्ड ॲज अ पिरियॉडिक मोशन. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. सो आपण लिनियर मोशन ही डिस्कस केलेली आहे. इन युअर इनिशियल स्टँडर्ड्स you have discussed or you are knowing the kinematics or the equations about the linear motion, kinematical equations of the linear motion, and you have studied it. So in analogy with that, today we would be discussing the circular motion. त्याला पॅरल अभ्यास केल्यामुळे आपल्याला लक्षात राहायला एकदम सोपं जाणार आहे. So this is a particle which moves from point A to point B.
किती डिस्टन्स त्यांनी मूव्ह केलेलं आहे? एक्स एवढं डिस्टन्स त्यांनी मूव्ह केलेलं आहे इन अ स्ट्रेट लाईन. सो त्याची लिनियर डिस्प्लेसमेंट किती झाली? एक्स. नाव हिअर वी कम टू द सर्क्युलर मोशन. आपला जो पार्टिकल आहे तो सर्क्युलर मोशनमध्ये प्रवास करतो आहे. नाव radius vector is called OA. This OA is the radius vector which starts from the center and which comes to the particle. Such vector from the center to the particle. So this vector is radius vector. So this radius vector traverses some angle. When my particle is moving from A to B, the radius vector is traversing some angle. Now this angle traversed by the radius vector is called as angular displacement and it is denoted by del theta. Linear velocity. The change in position per unit time is the velocity. So v is equal to dx by dt. The displacement per unit time or change in position per unit time. So linear velocity. Now here angular velocity omega. It is angular velocity is denoted by omega. Analogous to the linear displacement, the change in angular displacement per unit time is called as angular velocity. That is omega is equal to d theta by dt. Similarly, like here, like here. Next is the linear acceleration. So linear acceleration is the change in velocity per unit time. So here in the circular motion, in analogy with the circular motion, what we have? Angular acceleration. So what is angular acceleration? It is the change in angular velocity per unit time. So it is the angular acceleration. Now the direction. About the direction of the linear displacement, linear velocity and linear acceleration all are same in this direction. And the direction of the angular displacement, angular velocity and angular acceleration is given by the right hand rule. Now what is the right hand rule? When my particle is traveling in this direction or my particle is traveling in a clockwise sense, then I curl the fingers along the direction of the particle and my outstretched thumb gives the direction of the angular displacement vector, angular velocity vector and angular acceleration vector. And now here, if my particle is traveling in an anti-clockwise sense, if my particle and I curl my fingers according to the direction of the particle, then my outstretched thumb denotes the direction of the angular displacement vector, angular velocity vector and angular acceleration vector at that particular position. So right hand rule gives the direction of the vectors in the circular motion. Next, t is the time required for the particle to rotate or to move or to revolve once along the circumference of the circle. And n is the frequency of the revolution, that is the number of revolutions in 1 second. T is the time period and n is the frequency. Now we know that time period and frequency are reciprocals of each other. So t equal to 1 upon n or n equal to 1 upon t. Okay. Next, omega is the angular velocity, that is angle traversed by the radius vector in 1 second. So, and how much angle will the particle travel when it completes one revolution? It will travel an angle of 2 pi. So, omega is the angle traversed in 1 second and 2 pi is the angle traversed in 3 seconds. So we cross multiply both of them. Omega t is equal to 2 pi. So t is equal to 2 pi by omega. Now we know t equal to 1 upon n. So 1 upon n is equal to 2 pi by omega. So we have represented omega
in two different equations, omega is equal to 2 pi by t and omega is equal to 2 pi n. So, in this lecture, we have discussed upon the characteristics, some characteristics of circular motion in short, and we have discussed about the kinematics of the circular motion, the right hand rule which shows the direction of the angular displacement, angular velocity and angular acceleration vectors, and also we have discussed about the frequency, the period and the formula of the angular velocity with time period and frequency. Thank you.